Hello everyone, welcome back to the online classes. Dear students, up to here you have studied electricity. But today I am going to start the new topic, that is magnetism and matter. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಏನೇನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ 1, ಯೂನಿಟ್ 2 and ಯೂನಿಟ್ 3 electric charge and field, potential and capacitance and current, electricity, moving charges and magnetism. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ 4 ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ದ ಯೂನಿಟ್ 4 ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೋತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ magnetism, but this is the unit 5. This is completely magnetism. Today I will start this new topic. This is magnetism and matter. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಟೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ NCERT ಬುಕ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಟೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರು ಸಿಲೆಬಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಎ ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರಿವೈಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು PDF ನೋಟ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. Here, the magnetism and matter, these are the very familiar words to you people. What is magnetism and what is matter? Matter means anything which occupy the space is called matter. But what is magnetism? Now we will see about that. Here, what is magnetic phenomena and what is magnetism? Magnetic phenomena are universal in nature, because Earth itself acts as a magnet. This phenomena is universal in nature because Earth itself acts as a magnet. And Earth magnetism, it predates human evolution. It predates human evolution. It is a universal phenomenon in the nature because Earth itself acts as a magnet, and Earth's magnetism predates human evolution. The word magnet, it is derived from the word magnet, it is derived from the name of an island in the Greece. It is called Magnesia. The word is derived from the island Magnesia in the Greece, where the deposits of magnetic ore, or it is also called magnetite or iron ore anta kariti ನಾವು. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ? iron ore. And the chemical symbol of this magnetite or iron ore is Fe3O4. This word is derived from the name of an island in the Greece. It is called Magnesia. ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಸಿಯಾ. where the magnetic ore deposits were found. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಓವರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಥದ್ದು? ಬಿಫೋರ್ 600 BC. The word magnet is derived from the name of an island in a Greece. It's called Magnesia, where magnetic ore deposits were found in 600 BC. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತದು? Here, seafarers on this island complained that their wooden shoes, which had nails at a time, stayed stuck to the ground. ಒಬ್ಬ ಕುರಿ ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೇಸಿಯಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ಒಂದು, ಏನಿದೆ? ದೇರ್ ವುಡನ್ ಶೂಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೇಲ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಸ್ಟಕ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಲೀಪರ್ಸು, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ನೇಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕುರಿ ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೋ ಐರನ್ ಮೆಟಲ್ಲು ಅಥವಾ ನೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವುಡನ್ ಶೂಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೇಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಅವನನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ಲೀಪರ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಅವನಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. Right? Yeah. Their iron tipped rods were similarly affected. Affected. This attractive property of magnet made it difficult for them to move around. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯಾಕೆ ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದ್ದು ವರ್ಡು? ದ ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಡೆರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಾ ಇನ್ ಅ ಗ್ರೀಸ್, where the deposits of magnetic ore are found. This naturally occurring iron ore, it is called magnetite. It attracts the small pieces of iron or steel or cobalt and nickel. This phenomenon of attraction of small pieces of iron towards the ore, it is called magnetism. And the iron ore showing the property of magnetism, it is called a magnet. It is called a magnet. Here, their iron tipped rods were similarly affected. This attractive property of magnet made it difficult for them to move around. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಓವರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್? The next concept is the Chinese text dating 400 BC mentioned the use of magnetic needles for the navigation on ships. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಾ, ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುರಿ ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕ, ಹೌದಾ, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಓವರನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಮಗಿದೆ ಬಿಫೋರ್ 600 BC. ಬಟ್ ಚೀನಾ ದೇಶದವರು as per Chinese text before 400 BC ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 400ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ mention the use of magnetic needle for the navigation on ships. It explained the directive property. Here the magnet has two property. One is attractive property and another one is directive property. Attractive property, it is discovered in Magnesia in the Greece, but the directive property it discovered in China. Chinese text dating 400 BC mentioned the use of magnetic needle for the navigation on ship. ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಮ್ಯಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್, ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ 400 BC ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪುರಾವೆಗಳಿದೆ. ಚೀನೀಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಿಂಗ್ 400 BC ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಫಾರ್ ದ ನೇವಿಗೇಷನ್ ಆನ್ ಶಿಪ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಿಯರ್ caravans crossing the Gobi desert also employed magnetic needles. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಬಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪುರಾವೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಐರನ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ರಾಕ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಆನಿಸಿಯಂಟ್ ಮಿನರಲ್ ರಿಚ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಾ. ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಐರನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಆಯಿತು? ರಾಕ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಆನಿಸಿಯಂಟ್ ಮಿನರಲ್ ರಿಚ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಾ. ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು, ಅದರ ಹೆಸರೇನು? ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಐರನ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ರಾಕ್ ಫೌಂಡ್ in the ancient mineral. It is ancient mineral. It is a rich region. It is called magnesia. And the directive property
property. Here, this is also called magnesia, and this rock was an example. This is called lodestone. This rock was known as lodestone, and it is an example for the natural magnet. It is the naturally occurring magnet. The property of a magnet to attract the iron. It is discovered in a rock found in the ancient city of the rich region of Magnesia, and this rock was known as a lodestone, and it is an example for the natural magnet. And the name of magnet is, it is derived from the iron ore magnetite. The name of magnet, it is derived from the iron ore magnetite. This is the chemical formula of this magnetite, Fe3O4. The name magnet is derived from the iron ore magnetite. And the second point is, it was found near the ancient city of Magnesia. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಊರು? Here this magnetite ore, it was found near the ancient city of Magnesia. And the third point is Fe3O4. Fe3O4 means it is the chemical formula of the magnetite. Here the magnetite contains about 72% of iron. It contains 72% of iron, and it is heavy and dark gray to black in color. ಯಾವ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದು? Dark gray color. It is heavy and dark gray to black in color, and magnetite ore contains about 72% of iron. These are the property of the magnet. And we have played with the magnet at some point of time in our childhood. ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಮೈಕಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟು, ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟು, ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟು. ಸಾಕಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಏನಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಐರನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಸೆತೀರಿ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಐರನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಅದನ್ನು ಹೋದಾಗ that iron particles or iron fillings are attracted towards the magnet. You have played with the magnet at some point of time in your childhood. Yeah, this is the bar magnet. It has a two pole. One is north pole and another one is south pole. It attracts the some iron particles or steel particles or cobalt particles or nickel particles. Here, this phenomena will give you the clear picture. This is the magnet and this needle. This needle is attracted towards the surface of the magnet. It has a two pole. One is north pole and another one is south pole. This needle is attracted towards the surface of this magnet. This is called attraction. Magnet have both attractive property and directive property. You have seen that magnet attract iron nails or pins. This is called attraction. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And the next concept is, there are two basic properties observed in this lodestone. There are two basic properties are observed in this lodestone. This is the naturally occurring substance. This is the naturally occurring substance. There are two basic properties observed in this lodestone. The first one is attractive property and the second one is directive property. What is attractive property here? When a piece of lodestone is brought near iron fillings, they cling to the lodestone. Attractive property. ಒಂದು ಲೋಡ್ಸ್ಟೋನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಐರನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಹಿಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಐರನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವು, ಆ ಲೋಡ್ ಸ್ಟೋನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ದೇ ಕ್ಲಿಂಗ್ ಟು ದ lodestone. Now consider, this is the lodestone, right? And again, these are the iron fillings. When a piece of lodestone is brought near the iron fillings, they clings to the lodestone. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ಆ ಲೋಡ್ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ.
This phenomenon explains the attractive property. And the second point is the directive property. When a piece of lodestone is suspended freely, when a piece of lodestone is suspended freely, it comes to rest in the south and north or north and south direction. A freely suspended magnet always lies in the north and south pole of the earth. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನು ತೂಗುಬಿಟ್ಟಾಗ ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೂ ಹೌದಾ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. when a piece of lodestone is suspended freely, it comes to rest in the north and south direction. This is the lodestone, and the piece of lodestone is suspended freely, it comes to rest in the north and south direction because of directive property. These are the two basic important properties. One is attractive property and another one is directive property. Magnet has two poles, one is north pole and another one is south pole. Conventionally we take north pole is a positively charged and south pole is a negatively charged. If a magnet is suspended freely with the help of the thread or any other material, it comes to rest along the geographic north and geographic south direction. Geographic south direction. The pole which points the approximately towards the geographic north, that is called a north pole, and the pole which points approximately towards the geographic south, it is called a south pole. Here a magnet possesses attractive as well as directive property, but the Greek discovered the attractive property and Chinese discovered the directive property of this magnet. As the magnetic needles were used for the navigation of ships based on the directive property of the magnet, and magnetite was also, it is known as lodestone. What is the natural magnet here? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೇಪ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಐರನ್ ಓವರ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಹಂಗಾರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೇಪ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಓವರ್. It shows the property of magnetism. It is called magnet. As the natural magnets are weak, brittle and irregular in shape, they have no practical importance. Lodestone and the earth are the natural magnet. This is the lodestone. Lodestone and the earth are the natural magnet. They are in irregular shape. Artificial magnets andre enu? Man-made magnets are called artificial magnets. When ordinary iron or steel pieces are rubbed with natural magnets, they acquire magnetic properties. The magnets so produced out of iron or steel are known as artificial magnets. The artificial magnets are strong and they are regular in shape. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಹಾರ್ಸೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್, ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ನಮಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಫೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಇಟ್ ರಿಪಲ್ಸ್ ದ ಅನ್ಲೈಕ್ ಫೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. There are n number of properties are there for this magnet, and basically these are the two important properties. One is attractive property and another one is directive property. And the earth, it behaves as a magnet. The earth itself, it behaves as a magnet, and the magnetic field points from geographic south to geographic north. ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Earth itself behaves as a magnet. It has two poles. One is north pole and another one is south pole. This is the north pole and this is south pole. Earth, it behaves as a magnet. Its magnetic field points from the geographic south to the geographic north.
ನಾವು ಈ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಇದು ಯಾಕೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅರ್ತ್ ಬಿಹೇವ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, its magnetic field points from the geographic south to the geographic north. These are the two basic properties observed in the lodestone or the natural magnet. And let us understand what a bar magnet is. Bar magnet andre enu? It is an artificial magnet. Bar magnet is an artificial magnet, and it is the most commonly used form of an artificial or man-made magnet. It may be rectangular or cylindrical in shape. When the iron fillings are sprinkled on the glass sheet or placed over a short bar magnet, then that fillings are arranged themselves in the form of concentric circle. It is the basic property of the bar magnet. Here it is a rectangular solid bar magnet which attracts the other magnets or iron or substances containing iron. ಹೌದಾ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, it is in the form of rectangular solid shape. It attracts the magnet or iron or substances containing iron. It has a two pole, one is north pole and another one is south pole. When this magnet is brought near the iron fillings, large number of iron fillings are concentrated at the two ends of the magnet. Here, when a bar magnet is brought near the iron fillings, bar magnet is brought near the iron fillings. This is the bar magnet, these are the iron fillings. When this bar magnet is brought near this iron fillings, the large number of iron fillings are concentrated at the two ends. This is the north pole and this is south pole. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಪೋಲಲ್ಲಿ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಆ ಎರಡು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎರಡು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಏನಿದೆ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹಿಯರ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೀಸನ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ? These two ends are termed as the poles of the magnet. ಇವೆರಡು ಎಂಡನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು? poles of the magnet. These two ends are termed as the poles of a magnet. One is north pole and another one is south pole. ಅಂದ್ರೆ pole of a magnet ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is the pole of a magnet? Also, we know that a freely suspended magnet always points the north-south direction in a horizontal plane. Any bar magnet is suspended freely or lodestone is suspended freely, it always points geographic north pole to geographic south pole in the horizontal plane. It is the bar magnet. It has a two pole, one is the north pole and another one is the south pole. Any magnet is suspended freely, it always points north south direction in a horizontal plane. Horizontal plane. Here, for our convenience, the pole pointing to north was termed as a north pole of the magnet and pole pointing to the south was termed as a south pole of the magnet. ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೋಲು ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಯಾವ ಪೋಲು ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಪೋಲ್ pointing to the north was termed as the north pole of the magnet and the pole pointing to the south was termed as the
ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಟೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್. Magnet contains two opposite poles and it always called a magnetic dipole. ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಟೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್, ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೈಪೋಲ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟೂ ಪೋಲ್, ಒನ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೌತ್. That's why it is called a magnetic dipole. It always called a magnetic dipole. Now, this is the bar magnet, and a bar magnet is cut vertically. Bar magnet is cut vertically. ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗೇನ್ ದ ಕಟ್ ಪೀಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪೀಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಒಂದು ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈಚ್ ಪೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀಸು ಕೂಡ ಏನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ನಮಗೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೋನೋಪೋಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೋನೋಪೋಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಮೋನೋಪೋಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೀಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಸ್ ಏನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೋನೋಪೋಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಈಚ್ ಪೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೋನೋಪೋಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಚ್ ಪೀಸ್ also acts as a magnetic dipole and magnetic monopoles do not exist. That's why it is called a magnetic dipole. Now we will see some one mark questions on this concept. ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀನಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್? ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಈಸ್. ಏನಿದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ Fe2O3 and option B that is Fe3O4 and option C FeCO3 and option D that is FeOOH. The chemical formula of magnetite is. Magnetite is the chemical formula, you know. The option B is the right answer. Fe3O4. The chemical formula of magnetite is Fe3O4. And the second one mark question is, magnetite contains about what percentage of iron? It contains ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 15%, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 25%, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 72%, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 92%. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 72% ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 72% ಆಫ್ ಐರನ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 72% ಆಫ್ ಐರನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಅರ್ತ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್. Earth itself behaves as a magnet in the magnetic field with the magnetic field pointing approximately from the geographic. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗಿದು ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್, ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್, ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್, ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಅದು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೌತ್ ಇಂದ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. A lodestone is freely suspended or any bar magnet is suspended freely, it always lies geographically south to the north. South to the north. Option D is the right answer. And the fourth question is, magnet exists in the form of. ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೊನೋಪೋಲ್, ಬಿ ಟ್ರೈಪೋಲ್, ಸಿ ಡೈಪೋಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ all of these. Magnet exist in the form of monopole,
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್, ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಡೈಪೋಲ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್ಸ್ಟೋನ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋಡ್ಸ್ಟೋನು, ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಾರ್ magnet. Okay, we will continue in the next class. Thank you.